now we continue from the point which we discussed last time. So for any real-time system, the concept of time domain transfer function transfer function. So let it be made very clear that the classroom time which is available we are using to elaborate the important themes which need one-to-one discussion, and some kind of question answer may be there. For simpler means it is not that I am putting the recorded lectures by giving the lectures off. म्हणजे रेग्युलर लेक्चर ऑफ देऊन मी जुने बघा सांगत नाही आहे, तर जे सोपं आहे आपला करता येईल ते रेकॉर्ड लेक्चर देतोय आणि ज्याच्यावर डिटेल डिस्कशनची गरज आहे ते आपण वर्गात घेतोय. So two-dimensional analysis number 1, and so we started that. In that one reference came. So this is also an important point. So once the two-dimensional analysis of differential equations and this concept of time domain transfer function is over, then we will go to Laplace transform, Laplace domain transfer function or frequency domain transfer function. All these things will follow one by one. So in mathematics, have you learned convolution integral? In mathematics, have you learned convolution integral? No. How can it be believed that you have not learned or you have forgotten? It is not that you are speaking lie. It is like that you might have forgotten it. And again, interaction. When we say that class should be interactive, when one question is answered by one and the answer is obvious answer, there is no need for others to have corresponding. So, in general, now listen very carefully. In general, any system, this is the fundamental of system, any system in the world, to that we apply a real-time input and that system produces some real-time output. There is a predefined relationship that is called a system property or system response. No need for any discussion. So, I don't know whether you have got such question or not. Why at all? I think in ECAD, you might have be coming across that frequency response, or for the amplifier, we need to apply sine wave. Why at all we are so much fond of sine wave? Why at all we use sine wave always? Whether we say that audio amplifier, whether we speak sinusoidally? No. The answer is no. We don't speak sinusoidally that way. Then why so much thrust is given on sine wave? Because any function can be converted, any function wave can be converted into pieces of sine wave added together. So where do we have learned this? YouTube. See that. So that now almost everything is available. So when teacher asks something in the classroom, it is not expected that the things are unknown to everybody. For few these are known, and for few these might be known, and few despite repeated bombarding may not know it. Therefore, we go step by step. That a system is acting on the input, or input is passed through a system. In what can be a system? An arrangement of valve and tank can be a system. An arrangement of two resistors can be a system.
arrangement of one resistor and one capacitor can be a system. Any physical components, an arrangement of spring and pulley can be a system. Arrangement of spring and hinge can be a system. So in electrical engineering or mechanical engineering or civil engineering, you will find various components which act in a different manner to the input applied. So when now the human intellect is expected to think at an abstract level, means there is no need of example. Examples are needed for initialization of the concept, but later on you can think at abstract level, just like say one dimensional, two dimensional, three dimensional. But beyond that, multi-dimensional space you can't visualize actually, but at an abstract level you can think of an infinite dimensional space using a matrix. So an input is applied, we stick with electrical circuit. So an input V in T is applied to a system. Then we can have arrangement of multiple kinds of components. We may also have some diode. The moment diode is coming into picture, the system may become non-linear. That is a different part of the story. So what you are talking about, you look here. The non-linear components we right now avoid. We restrict ourselves to linear systems. What do we mean by linear systems? All components which are part of the system have a linear relationship between voltage and current, or either of the derivative and another parameter. Voltage and current are two things. Either they have direct linear relationship, or there is a linear relationship between one and differential of the other. So such components, an amplifier, an ideal amplifier is again a linear component. It can't exist, but in diagram means actual components what we draw can never exist. We draw them in the diagram so that we can analyze, and actual observation is somewhat close to what we find out. So resistor, capacitor, inductor, adder and scalar or amplifier all are linear components, and we can have their any internal arrangement so that, and this way I can say an arrangement of linear components, and I obtain an output VOT. Right? So what is prime? I apply input V in T to the system and I obtain VOT as its output. Obviously this system is a normal system. Means suppose if I ask some questions in the question paper, the students answer it. The answers of the students given by them are somewhat related to question. Otherwise you might have heard somewhere that in some newspaper you might have heard that in the answer book students write the stories of the picture. That is, the question is one and the answer is totally unrelated. So that is likely in case of a random system. But we have a proper system. So when we have a proper system, what is written there? When we have a proper system, output VOT is dependent on VIT, is related to VIT in some or the other manner. So the question is now, in some or the other manner means what? In some or the other manner means by the concept of some or the other manner, we try to relate the dependency of VOT on VIT, right? Then this is very interesting concept. Now there are two ways to look at it. Sometimes when the concept of discretization was not there, that time we used to think directly in terms of continuous domain. That is in a way
very natural approach, but that imagination is not so easy. Now there are two schools of thought. Whether a child should be allowed to learn swimming in a swimming tank. म्हणजे लहान मुलांना पोहायला स्विमिंग टँक मध्ये शिकवायचं का शिकवायचं नाही. स्विमिंग टँकची खोली अशी लिनियरली वाढत येते. मग सुरुवातीला जिथं बुडणार नाही त्याच एरियात त्याला पोहायला शिकवायचं. मग पुढं पुढं आणत जायचं. हा एक अप्रोच. हा आधुनिक अप्रोच आहे. परंतु हा अप्रोच चुकीचा आहे असं म्हणणारा पण एक वर्ग आहे. असं करायचं नसतं. त्यामुळे तो त्याला स्विमिंग शिकताना किती स्ट्रेस हा असतो आणि त्याला तोंड द्यावं लागतं त्याला कळणार नाही. तसं डिस्क्रीट किंवा मुलाला चालायला शिकवताना, नॉर्मल मुलाला चालायला शिकवताना वॉकर, आता वॉकर निघाले आहेत अतिशय स्टायलिश पद्धतीने निघालेले आहेत, तर त्याला वॉकर द्यावा का देऊ नये. तसं सिस्टीम अनालिसिस शिकताना डिस्क्रीट गोष्टीचा आधार घ्यावा का घेऊ नये त्याच्यावर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स आहेत. म्हणजे पूर्वी जेव्हा असं डिफाईन होतं सिलेबस हे ते वगैरे, तेव्हा एकच विषय घ्यायचा आणि त्याच्यावर आता हे द्यायचे, याच्यावर एक दिवस काही करायचं नाही. दुसरी टेस्ट, दुसरी असाइनमेंट, दुसरं ट्युटोरियल, दुसरं प्रॅक्टिकल, तसं काही नाही. एकच घ्यायचं त्याच्यावर 2 दिवस विचार करत बसायचं आणि विचार स्वतःला आल्याशिवाय सोडायचंच नाही त्याला. दॅट मेक्स द स्टुडंट टू अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम. त्याला पूर्ण स्वतःला कळून येतं. सो द answers of the unknown questions should evolve from within. These need not be told. No आणि hint पण द्यायचे नाही. Because giving hint kills the inquisitive instinct. म्हणजे हिंट्स दिल्या की त्या स्वतःला जे अर्ज आहे तो शोधायची त्याची कॅपॅसिटी आहे ती मारली जाते. मग लहानपणी शिकवतो काही मला इथंच पासून पुढे येतच नाही म्हणतात, असं असू शकतं. सो there are two approaches. I adopt a second approach which is simple. So here VET and VOT. तर VOT depends on VET. आणि आता त्याच्यामध्ये what is there? There can be some resistors, capacitor, inductor, amplifier and adder. So there are differential components. And the moment the differential component is there, the concept of dependency on previous thing comes into picture. Are you getting me? Dependency on previous thing. So what can I say? An examination is conducted for the students to know what they have learned. मग त्या एक्झामच्या दिवशी सकाळीच सांगितलं त्या दिवशी दुपारी विचारतात का? नाही. तर what they have learned till now, म्हणजे परीक्षेच्या वेळी विद्यार्थ्याची म्हणजे विद्यार्थी पूर्ण सेमिस्टर शिकल्यानंतर त्याची एक स्टेट निर्माण, ही एंटर्स इनटू अ स्टेट. दॅट स्टेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ what he has received over the past period. म्हणजे कुठल्याही सिस्टीमची स्टेट ही त्याला त्या सिस्टीमला गेल्या बऱ्याच काळात कसं इनपुट मिळालेलं आहे त्याच्यावर तयार होते. स्टेट ही इन्स्टंटेनियस असते. 3 तास सुद्धा जास्त पिरियड आहे, पण तो आपण एक सिंगल म्हणू. म्हणजे एकाच वेळी जर मूल्यमापन होतं इन सेम एक्झाम मध्ये. दॅट सो एव्हरीथिंग व्हॉट यू बंबार्ड ऑन हिम चेंजेस समथिंग. आता त्यामध्ये न्यूरॉन्स काय काय खूप क्लिष्ट आहे. चेंजेस समथिंग सो दॅट the student attains a state, and state is a continuous entity. Input is continuous, state is continuous,
and state is the outcome of all inputs coming into the picture and what is the previous state. म्हणजे डिप्लोमातनं डिग्री आता बंद झाली यायची तर डिप्लोमातनं डिग्रीला जो येणार आहे त्याला थोडं काही आधी शिकलेला असतो, मग त्याला एक इनपुट त्यानंतर तो वेगळ्या स्टेट जातो. सो करंट स्टेट इज an effect of or a combination of or an outcome of previous state and current input, and this is true for every current state. बघा मी आता म्हणजे मी जे काही बोलतोय त्याच्यातलं कितपत आकलन होतं माहित नाही, सगळं एका टप्प्यात होणार नाही, सगळं एकाच टप्प्यात व्हावं इतकं ते सोपं पण नाही. म्हणजे आता समजा आता इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्याला मी आता एक तुम्हाला हे दिलं का मी पुस्तक मॅथमॅटिकल थिअरम नाव सांगितलंय, नाही सांगितलं तर लिहून घ्या, हे वेगळं आहे, मी ग्रुपवर टाकतो पण ते आता तेवढं लिहून घ्या. The mathematical theory of communication म्हणून C.E. शेनॉन चा 1948 चा 55 पेज पेपर आहे, त्याचं प्रिंटआउट काढा, तुम्ही ग्रुपवर टाकतो आणि तो रोज आठवड्यात एकदा वाचायचा, काहीही कळणार नाही, पुन्हा वाचायचा. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग हे आईन्स्टाईनच्या जनरल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी इतकं अवघड पण नाही आहे, ते वाचणे ते काहीच कळत नाही, पण त्याचबरोबर आजच्या पुढारीतली हेडलाईन वाचण्याचं सोपं पण नाही. डेली न्यूजपेपर हेडलाईन अँड न्यूज वेअर एव्हरीथिंग इज अंडरस्टूड immediately when you read, and Einstein's theory of general relativity that you don't understand despite multiple readings. आपलं जे लर्निंग आहे त्या दोनच्या मध्ये आहे, म्हणजे ते वाचल्या कळेल इतकं सोपं नाहीये, पण मल्टिपल त्याची इंटरेक्शन करायची, ही 55 पेज प्रिंटआउट काढायची आणि अजून तुम्हाला 3 वर्ष आहेत, 2.5 वर्ष आहेत, एक 2 वर्षानंतर तुम्हाला ते बऱ्यापैकी कळेल. आणि हे शॅनॉननं 1928 साली लिहिलेलं आहे. C.E. शेनॉन हॅज रिटन इन द इयर 1948, आणि त्यामध्ये जनरिक आहे, म्हणजे मला हे माहित नाही, मला ट्रान्झिस्टर कळलं नाही, मला ऑप एम्प कळलं नाही, मला पुढचं कळलं नाही, असं काही नाहीये. काही कॉमन सेन्सवर हे काय पूर्णपणे, म्हणजे त्यावेळी मोर्स कोड होता, तारा यंत्र, डॅश डॉट म्हणजे दॅट इज बायनरी, डॅश डॉट HL or 10 are different forms of binary. तर हे बघून घ्या. जसं आता मी जे सांगतोय, current, listen very carefully, current state of the system is a combination of previous state and current input, and this is true for all states. Current state of a system is some combination of previous state and current input, and this is valid for all states. Listen very carefully. In continuous domain, in actual things, it's very difficult to model. It's very difficult that I can form some opinion about it. Therefore, we can take help of some kind of simplification, which we have taken for differential equation solving also. लक्षात आलं? तर so now what is analysis? A system is given to you, input is given to you. For the given system, if you apply a given input, what output will be there? That is to be calculated. That is analysis. And what is synthesis? Suppose that in front of you some experiment is conducted. Some system I bring, some components I connect, and I don't show that to you. I put that in a box.
I apply one input to system and you observe the output. प्रश्न लक्षात येतो का? A system is there, input terminal, output terminal, common ground. Input voltage is applied, output voltage is seen, and you see both of them completely. If I apply one input, you see the output. I apply other input, you see the output. So entirely, आणि ते आपण ह्याच्यावर काढलं कशावर? कंटिन्युअस इनपुट आहे. म्हणजे कसं काय करणार मी? असं काहीतरी इनपुट आहे. असा आउटपुट एक से दुसरा काहीतरी इनपुट आहे, दुसरा आउटपुट. बरोबर आहे? इज इट राईट? सो based on the input output observation you are supposed to find out what the system would be. You are supposed to find out what the system would be. Think for a while.
V in T and VOT. So if you are given what is V in T and what is VOT, you are expected to find out the system. That is called a synthesis. Analysis, given input, given system, finding output. Synthesis, given input, given output, finding out what system is. So that you will find it out. Now, how will you think of it? लक्षात आलं का? एक दिला, दुसरा सेट दिला, तिसरा सेट दिला, तर सिस्टम काय कसं काढणार? So multiple components are there, but their effect is something, some formula. R I C I L I काहीतरी फॉर्म्युला मध्ये बसवायला पाहिजे. मग आता V in T and VOT, so something. So what output is? That what we discussed yesterday. Output is some combination of current and previous inputs. Output is some combination of current and previous inputs. And depending upon the system, in what manner that combination is changes. So weighted average च्या ऐवजी मी एक वेगळा शब्द वापरतो आता. Average च्या ऐवजी की ज्यामध्ये आपण गेन पण घेतलाय. मग काय शब्द वापरता येईल? Current output is the weighted dash 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 of all previous inputs. Average च्या ऐवजी मीन नाही. Average weighted sum. इथं गेनचा पण कन्सेप्ट येतो. So current output is, listen very carefully. What you are doing? Look here. आणि तीन पुस्तक एका पाठी पुढे या. Current output is the weighted sum of current and previous inputs. Current म्हणू शकतो किंवा सोडले इन्स्टंट आहे तो सोडले चालतो. म्हणला तरी हरकत नाही. Current output is the weighted sum of current and all previous inputs. So now the question is, what are the weights? आणि इथं कंटिन्यूस सिस्टम आहे, तेव्हा सम करता येत नाही. म्हणून वेटेड सम किंवा ॲव्हरेज मध्ये जेव्हा आपले कंपोनंट्स डिस्क्रीट असतात तेव्हा आपण ऍड करतो, नंबर ऑफ कंपोनंट बघतो. आणि जेव्हा ते कंटिन्यू होते तेव्हा आपण एरिया नंतर कर्व घेतो. सो वेटेड सम मध्ये सुद्धा एरिया नंतर कर्व येते, त्यातला खालून बेस भागायचं नाही. सो current output is the weighted sum of current and previous inputs, or how to take that, there is a weight curve, what we discuss as HT. Weight curve, like not necessarily of this type always, any type, a weight curve. So you take that mirror image around a point and have point to point multiplication and have a multiplicand curve or a multiplication curve, and area under that curve is the current output. So current output is a weighted sum of current and all previous inputs. But again, being continuous, हे आपला थोडंसं म्हणजे आता माहित नाही, आता ह्याला कळलं असेल, पण ते पूर्ण म्हणजे ह्याचा अर्थ काय, बाकीचे पण असं नाही, बाकीचे नाही लक्ष द्यायला पाहिजे, तर त्याच्याकडे सांगतो. तरी ते पूर्ण कळत नाही. तर ते पूर्ण काय करता आपण काय करायला पाहिजे की, का कळत नाही तर प्रत्येक इन्स्टंटला मग ते सम बेरीज करता येत नाही आणि इंटिग्रेशन अवघड जातं. म्हणून आपण काय करूया, तुम्ही 12वीचं नॉन पॅन्डेमिक मध्ये होतं तर इंटिग्रेशन लिमिट ऑफ सम शिकलाय का तुम्ही? इंटिग्रेशन लिमिट ऑफ सम. तर त्या टाईपला जायचं. काय करायचं, इनपुट जे आहे व्ही इन टी आपण एन मध्ये कन्वर्ट करायचं. म्हणजे व्हॉट वी डू, वी सॅम्पल डिजिटाइज करायचं नाही, सॅम्पल्स घ्यायचे फक्त. असं असेल तर सॅम्पल्स
sample the input and output at time capital T. So capital T is sampling time. Capital T is sampling time. So when we take samples at time capital T, V in T gets converted into V in N. V in T gets converted into V in N. Right? V in N and VON. T is a real number starting from 0 onwards, whereas N is an integer starting from 0 onwards. So you can deal with V in separately because continues the function and it becomes a sequence. V in T is a function of T, whereas V in N is a sequence over N. So V in 0 something, V in 1 something. So you can write the equations. You can write the equations in terms of additions like that. Is it okay? So in that case now, if a sequence is given, इनपुट सिक्वेन्स एक दिला, आउटपुट सिक्वेन्स एक दिला, एक इनपुट सिक्वेन्स दिला आणि एक आउटपुट सिक्वेन्स दिला, असे खूप भरपूर सिक्वेन्स दिले. तर त्यावरनं आता आउटपुट हा काय असला पाहिजे? डिपेंड्स ऑन करंट एंड प्रीवियस इनपुट. सो कॅन आय राईट लाईक दिस? VON इज इक्वल टू काय असणार? आत्ताच V in N आणि सम कॉन्स्टंट तेव्हा म्हणतो H0. त्याच्या मागचा आहे त्याला म्हणतो H1. त्याच्या मागचा is it right? So can I say like this that VON is equal to summation of K घेतो, K equal to 0 to infinity H of K V in, this is convolution sum. This is convolution sum. For today it is enough. बस ना? मग याचं convolution integral नंतर that we shall discuss at a later time.